Thank you, Sahil. Good evening, Kevin. Kevin, I remember your name, Kevin. Sarah should be the batch rep, I think. Kevin, did you have any login problem with your portal? I think I remember your name from there. Krishna Priya, Elvis. Good evening. Shishira, Arjun, Avantika. Avantika is a nice name. Basil, Saju, Amal, Raji, Gokul, Vishnu, Devika, Tirza. Wow. Good evening, everyone. Where are you guys from? Tell me that. Which part of Kerala you are from? I'm more interested to know that. Which part of Kerala? Amrita, Ernakulam. Sahil is from Ernakulam. Okay, is it still a lockdown? Triple lockdown in Ernakulam, Sahil? Must be another Kevin. I was able to log in. Ah, okay, great. Emalda is from Wayanad. How is the situation in Wayanad, Emalda? Wayanad is a beautiful place, right? Akhil is from Kochi. Oh, Kochi. I think it should be Kochi. Yeah. Avantika is from Ernakulam. Krishna Priya, Ernakulam. Sandra, Kriti. I remember your performance, Kriti. Congratulations, you performed really well in our test. Nikita, okay. Hi Nikita, Kisa from Ernakulam. Redmi Note, good evening. I don't know your name, man. So not triple, but normal lockdown, just like us, Trivandrum. Okay, good evening, everyone. But still, okay. Yeah, Kriti, thank you. Okay, great. So fantastic to see all of you. How many of you know me? Does anybody know me? Have you guys been for any of my sessions? Because I don't remember taking sessions for the junior batches at Muthoot. So Sarah knows me. Okay. How do you know? Oh, you would have been part of our summit, Sarah. I think Basil knows me. Okay, Basil Saju knows me. Dumol. Okay, that's a very cute name. Dumol. Okay, Meenakshi, Alina. I think it could be from the iSkew summit. Otherwise, I really don't think you people would know me. Yeah. So, anyways, good evening, everyone. You know, I was seriously thinking about something. Okay, now that you have listened to me for the last 60 seconds. ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ട്രെയിനിങ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബാച്ചിൽ ഒരു കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറിന് റേഡിയോ ആർ ജെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സാർ ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു ആർ ജെ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനൊരു ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഇനി ട്രെയിനിങ് ഒന്നും അധികം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടു കൂടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ഷുഡ് ട്രൈ ആസ് എൻ ആർ ജെ വിത്ത് എനി FM സ്റ്റേഷൻ. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ഡു യു തിങ്ക് ഐ വിൽ മേക്ക് എ ഗുഡ് ആർ ജെ? ഇസ് മൈ സൗണ്ട് ഓക്കെ? ഇസ് മൈ എനർജി ഫൈൻ? ലുക്സ് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ആർ ജെക്ക് പിന്നെ ലുക്ക് ആരും കാണുന്നില്ല. Sudev is saying agreed. Oh, okay, great. I have a student called Sudev who's an RJ. Sahil is saying it. Sindhura is also saying it. So I've got quite a few good followers who already agree for the fact that I could be a good RJ. Huh? Okay. But ningal parayna sir RJ pani cheyda madi idu cheyandadallallo. I think. Anyways, that is exactly my plan. So if you see all the, if you see the mic and the setting and the light and the studio, trust me when I say this, I am practicing my my foray as an RJ. അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത പ്ലാൻ. What do you think? നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താലോ? ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ. ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ മലയാളം അറിയാതെ ഉണ്ടോ? Anybody from outside Kerala who doesn't understand Malayalam? Because if I crack my jokes in English, I myself could become a joke for you after a while. So is there anybody who doesn't understand Malayalam here? Or is it okay if I mix both the language? Can English and Malayalam mix ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവോ? കാരണം മലയാളത്തിലാണെങ്കിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ പറയുക, ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാലും യു വിൽ സ്റ്റിൽ ബി ഏബിൾ ടു കണക്ട് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇംഗ്ലീഷിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നെറ്റ്വർക്ക് കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സിൻസ് ദിസ് ഇസ് യുവർ മദർ ടങ് മലയാളം, since it is our mother tongue, it will be easy for you. So is it okay if I mix both English and Malayalam? Is that okay? Yeah, Dumol is saying yes, and Alan is saying okay. I'm getting a lot of responses. Great, man. Thank you so much. You know what? Almost 1 year, no scene, sir. Okay. No scene. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് I've been taking online sessions. അപ്പം ഞാൻ 2006 ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പസിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. That was when I was 22. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 22 വയസ്സും എന്റെ പിള്ളേർക്ക് 19 വയസ്സാണ്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രായം, 2 വയസ്സ് മൂത്ത ഒരു 22 വയസ്സ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പസിൽ കയറി ഞാൻ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നത്. That was 2006. എന്റെ പിള്ളേർക്ക് 19 വയസ്സുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇപ്പം 15 വർഷം, 15 years. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ സെഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ 2-3 പേരുടെ സെഷൻ കയറി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ എക്സൈറ്റിങ്ങും ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും ആക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. നോക്കുമ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ ഒന്നും വരില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സാറാണെങ്കിൽ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് then there will be that one guy from there who will unmute and say, can you just please get on with the whole gig, man? And then you know that the session is not at all happening. ചില സെഷൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ ഫുൾ മെസ്സേജസ് ആയിരിക്കും, full messages, and then you know that the session has gone like fantastic. The session has been like super interactive.
the speaker or the teacher or the trainer has been asking questions, the crowd has been asking a question and they have been replying. And I think that is how an online session should go. And I always believed in the last 1 year that ഒരു ഓൺലൈൻ സെഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബോത്ത് ദ സ്പീക്കർ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഓഡിയൻസ്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. I don't know how many of you agree with that. I don't know. Do you agree with me when I say that it has to be like a give and take from both our sides? And you should be able to give it to me. I should be able to give it back. I should be able to take it from you. I should be, you should be able to give it to me so that I can take it and you can take it also. So അടുത്തൊരു 30-35 minutes അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരിക, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരിക. സി, നിങ്ങൾക്ക് 150 ആപ്രിഹെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ആ ആപ്രിഹെൻഷൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോ ഈ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ അശ്വത്തിനോട് പറഞ്ഞു, അശ്വത്തെ ഒരു 150-160 പേര് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. അതിൽ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡെസിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് പറയേണ്ടത് വന്ന് ജസ്റ്റ് കേക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ. കാരണം സി, would you agree with me if I say this? Okay, if you don't understand something, you won't be able to focus and concentrate. Do you agree with me when I say that? If you are not able to understand something, you will never be able to focus and concentrate. ഇപ്പൊ അമ്മമാർക്ക് ബിഗ് ബോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട. നമ്മൾ ചോറ് ചോദിക്കുന്നു, ചായ ചോദിക്കുന്നു, ഒന്നും വേണ്ട. ആ 1 മണിക്കൂർ അവർ അമ്മ വിൽ ബി ലൈക് സോ ഫോക്കസ്ഡ് ആൻഡ് സോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ ബിഗ് ബോസ്. എന്റെ ചേച്ചി ദുബായിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ പോലും ആ 1 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കില്ല ആരെടുത്തും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഈസി ഫോർ മൈ മോം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിഗ് ബോസ്. ഇപ്പൊ അമ്മ പറയാറില്ല, നിനക്ക് 24 മണിക്കൂറും വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റും, നിനക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് നമുക്ക് വീഡിയോ ഗെയിം മനസ്സിലാവും. വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വീഡിയോ ഗെയിം, സോ വി ഫോക്കസ് ആൻഡ് വി കോൺസെൻട്രേറ്റ്. ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? യു ഡോണ്ട് ഫോക്കസ് ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ്. ഇപ്പൊ ചില ക്ലാസ് നമ്മൾ എത്ര കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിരുന്നാലും വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. സോ എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴും ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോർമോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ്, ഡു വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ പ്രൊറോഗേറ്റീവ് ആണ് എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ കോളേജിലും എന്റെ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ അടുത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം ദാറ്റ് ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ വി ആർ ഡൂയിങ് ദിസ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്, you won't focus and you won't concentrate on the training. Trust me when I say this. ഞാനിപ്പോ ഈ സെഷൻ നടത്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ you won't be able to focus and you won't be able to concentrate. But if you understand that why we are doing what we are doing എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ it will work fantastic for all of us. അപ്പോൾ ഈ സെഷൻ is to basically make you understand so that for the next 100 days you stay focused and you stay concentrated in what we are trying to do as a team. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ടീമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ കോളേജിലും പ്രിൻസിപ്പൽമാരോടും പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സിനോടും ഒക്കെ ഞാൻ പറയും, unless and until we are able to work together as a team, students, trainers, placement department, principal, everybody should work together as a team. If we don't work together as a team, this is not going to work. Understand that. So the whole session for the next 30 minutes is to ensure that we are able to get that clarity into your mind. കാരണം see, very simple, ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. Okay, this point. See, ഏത് ടാസ്കിന് നമുക്ക് സക്സസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒന്ന്, you should have the ability to do it. The second one is you should have the attitude to do it. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിലും സക്സസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് രഞ്ജിത്ത് കേശവ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ടീച്ചറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ എന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മോശമാണെങ്കിൽ do you think I'll be a successful teacher? I'm asking you this question. I could be the best teacher in the world. I could be the best teacher in the world in ability wise. But what if my attitude is wrong? Do you think I can be a good teacher to my students? I'm asking this question to all of you. My ability as a teacher is fantastic, but my attitude as a teacher is really, really bad. Do you think I can be a good teacher? Anyone? Everybody is saying no, right? So you agree with that. You agree with that. You cannot be a good teacher. So I always try to be a great trainer. I always try to be a great trainer because I always believe that ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈഫിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മൊബൈൽ ഫോണാണ്. പക്ഷെ the best products in the world are always sold by great people. The best products in the world are always sold by great people. And I always think that success is all about attitude and ability. That is very, very important.
when you go for a campus placement preparation, I'm not even talking about campus placement, I'm not even talking about interview, but sheer preparation towards your campus placement, you need both ability and you need attitude. A preparation and ability and attitude, it becomes very, very difficult. So each session is just to set the attitude right, just to tell you the history of what we did last year. So just to give you a gist of, okay, so I hope all of you can see a screen, right? Elevate MITS TCS 2021. Can you guys see? Great, great. So some of you might have seen this poster yesterday. So you might have seen this poster yesterday, and some of you might have wondered what exactly is this number 99? Okay, what do you think is this 99? Anyone? What do you think is this 99? Can you tell me what is this 99 number? Anyone? Just tell me, anyone, what exactly is this number 99? What is the significance of this number 99? Anyone? What is the significance of this number 99? MITS TCS 2021 99. The number you know, but the story you don't. What exactly is 99? Anyone? The number of placements from TCS last year, Sarah is saying, of course, number of placements. 99 got placed last year. Correct, exactly. So you should definitely, I came up with this caption, the number you know, but the story you don't. Because the entire world, your college, your professors, your faculty, your HODs, everybody was, ecstatic with this number 99. Everybody was very, very happy with this number 99. But then, and again, you guys would also know, okay, this about this number 99. But the fact of the matter is, you should know the story as well. You should know the story of what exactly went behind this 99. And let me just now it sounds like a book title. Yeah, Pera Nando, it is a book title, right? The number you know, but the story you don't. See, the fact of the matter is very, very simple, guys. And I'll tell you, കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്റെ പേസ് ഓക്കെ അല്ല, എന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അല്ല, എന്റെ കണക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും? ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വളരെ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ പോകാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു റേഡിയോയിൽ ഒരു ഷോ കണ്ടിരിക്കുന്നെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ് എൽസ്. ഒരു ആർജെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു and that's it. I hope you can see all the titles and everything on the screen, right? And I'm very sure, I'm just trying to make it very attractive for you people so that you're totally glued to my session, guys, so that you just don't look at anything else. You will be just glued to my screen. So I'm just putting everything, okay, everything in the next 35 minutes for all you people. കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് just like this I was addressing the students, okay? I was addressing the students like this. And last 2 years before, you didn't have much number with TCS. I think that year, I think it was 2018 when Infosys had hired around 16 to 17 students from Muthoot, and that was a huge thing. 2019, I think TCS, the number was around 71. 71 is the number. So that was the upper limit that everybody thought that Muthoot could achieve. All right. Then what happened was I was addressing the students. You know what I said? I still remember what I said. I said, this year we are going to touch 100. And trust me when I say this, you can go back and ask any of your seniors, your placement officer. I hope Ashit would agree when I say this. I said we are going to touch 100 with TCS. The next moment, your placement officer sent me a message saying that you are being over ambitious. That is not going to be possible. 100 is a number which is only going to be possible for colleges like NSS, RIT, MA, CET, and QSAT. And I said, no. I said, with Muthoot, I am going to touch 100. That was my first line with all the students that we trained in those 3 months. That was my first line. And then what happened? We touched 99. And we touched 90. That is okay. I mean, we were not able to touch 100, but then we were able to touch 99. And every time the offer letters were coming, I was so excited because initially it was 44, then it became 57, then 61, then 76, and finally it came down to 99. And then I told your placement officer that, this is what happens when you have the right conviction to do anything. And if anybody in this batch, so roughly I think I have got around 183 students who are listening to me right now. If you ask me, sir, what exactly is the story behind that 99? What was the story behind the 99? How did you achieve that? What was the process like? What exactly did your trainers do? What exactly did the students do? What exactly happened? What is the story behind this 99? Because when everybody in Kerala thought it was impossible for a self-financing college who has been there for less than like 8 years to kind of get that number of 99, how did you do it? And I just tell them only one thing, which is
IOTA. I believed in IOTA. I believed in IOTA. The word is IOTA. I'm saying IOTA is because it will be easy for all of you to remember that thing in your mind, that IOTA. Now, what exactly is IOTA? Idea, opportunity, team, approach. These four things. This is the story behind the 99. Idea, opportunity, team, and approach. So what exactly was the idea? Now, I'll tell you a story, everyone. Okay, I hope all of you are with me. I hope I'm making sense to all of you. All right. So just give me these responses in between so that I can just sustain my energy levels. So കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ സബർബ്സിന്റെ പുറത്ത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. അവരത്ര ഫേമസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഒന്നുമല്ല, അവരൊരു സാധാരണ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജാണ്. അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലും സ്കോളർഷിപ്പും അതും ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോളേജ്. അവിടെ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ നടക്കാറില്ല അവിടെ. അപ്പോൾ അവരൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ഏജൻസിയെ അവര് പ്ലേസ്മെന്റ് ഏൽപ്പിച്ചു, 1.5 ലക്ഷം രൂപ എന്തോ കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഏജൻസി എന്നെ അവിടെ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ യൂഷ്വലി ഏജൻസി വഴി ഞാൻ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ പോകാറില്ല. അപ്പൊ ഐ സെഡ് നോ ടു ദം. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടേക്കാണ് വിധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ശ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസർ, നേരത്തെ UKF എന്നൊരു കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെഫറൻസിൽ എന്നെ അവർ വീണ്ടും വിളിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ആ കോളേജിൽ ഞാൻ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു 10-25 പിള്ളേരുണ്ട് അവിടെ. ഒരു 10-10:45 ആയപ്പം ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസർ ലേഡി കുറെ പിള്ളേരെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് പിള്ളേരെ കൊണ്ടിരുത്തി അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു പാരഡോക്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. സാർ അറ്റൻഡൻസ് എന്തായാലും മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ്? മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് താല്പര്യമില്ല, ഞാനും ടോട്ടലി ഡൗൺ ആയി. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ടോട്ടലി ഡൗൺ. അപ്പൊ ഒരു 3:45 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഫിനിഷ്ഡ് മൈ സെഷൻ ആൻഡ് ഐ വാസ് അബൌട്ട് ടു ലീവ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പയ്യൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തോ എനിക്ക് തോന്നി, സം ഇൻസ്റ്റിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ. ഐ മീൻ, ഞാൻ അതിനെ ഹാപ്പി ആക്സിഡൻസ് എന്നാണ് എപ്പോഴും വിളിക്കാറുള്ളത്. എന്റെ കരിയറിൽ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആക്സിഡൻസ് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ പയ്യനോട് ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു, എന്താ മോന്റെ പേരെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസി പഠിക്കുകയാണ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, മോനെ ഞാൻ ശനിയാഴ്ച ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു കം ആൻഡ് അറ്റൻഡ് ദ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ? ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 10 പേരെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ 10 പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് യെസ് എന്ന് തന്നെ പറയും, കാരണം ഞാൻ സാർ ആണല്ലോ. അതെന്താ സാർ, ഞാൻ വരാം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ 9 പേരും വരില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ അവന്റെ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ പേരും എഴുതി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. വൈകിട്ട് ഈ പയ്യൻ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ മോനെ, 750 രൂപയാണ് ട്രെയിനിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ പിന്നെ എന്തായാലും ആൾക്കാർ വരില്ല. സാർ ഞാൻ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഡൺ ഡീൽ. അവൻ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് അവൻ ശനിയാഴ്ച എൻ്റെ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട്. അവൻ അത് വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വൈകിട്ട് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ്, CGP എങ്ങനെയാണ്? അത് സാർ എനിക്ക് ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, BTech കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ഒരു 3 മാസം കൂടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ. അപ്പൊ അവൻ വളരെ ഹാപ്പിയായി. അവൻ തിരിച്ചുപോയി. അവൻ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ജൂണിൽ പാസ് ഔട്ട് ആയി. അവന് 2 പേപ്പർ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാസ് ഔട്ട് ആയപ്പോൾ 2 പേപ്പർ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൊടുത്തു. അവൻ 5.5 മാസം എൻ്റെ കൂടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ B-Hub എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോവർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈനർ ആയിട്ട് പുള്ളിക്കാരന് 15,000 rupees സാലറിയിൽ ജോബ് കിട്ടി. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ വെച്ച് എൻ്റെ റെഫറൻസിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവൻ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഹി ഗോട്ട് ത്രൂ വിത്ത് ദാറ്റ് കമ്പനി ഫോർ 15,000 rupees ആസ് എ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈനർ. അപ്പൊ അതേ സമയത്താണ് ഇവരുടെ ഈ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസർ ലേഡി അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു പോസ്റ്റർ എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു. അപ്പൊ ഈ പോസ്റ്ററിന്റെ പുറത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ താഴെ ആ കുട്ടിയുടെ CGPA which is 9.5 CGPA. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് പോസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കോളേജിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കി കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മിടുക്കന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. സോ 9.5 CGPA വെച്ച് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഈ പെൺകുട്ടി ആരാ? അപ്പം പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു, ഷീ ഈസ് ദ സക്സസ് സ്റ്റോറി ഓഫ് അവർ ക്യാമ്പസ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വാട്ട് ഇസ് ദ സക്സസ്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇല്ല സിസ്റ്റർ, ഷീ ഹാസ് ഗോട്ട് എ 9.5 CGPA. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡിഡ് ഷീ ഗെറ്റ് എ ജോബ്? Did she get a job anywhere? ഇല്ല സർ, she hasn't got a job yet. കുട്ടിക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. But she is a success story. Now നിങ്ങൾ പറയേ, now you tell me who is more successful? Is it that boy
who got through with that company as a graphics designer with a 15,000 rupees salary? Or is it the girl with that 9.5 CGPA without a job? You tell me, between the boy and the girl, who is more successful? I'm asking this question to all of you. Who is more successful between the boy and the girl? Is it the boy? Boy? Of course, correct. Obviously, the boy. There is not even one person in this batch who is telling me it is the girl with the 9.5 CGPA who is more successful. I'll give you an example. Last year, I was training in 2020 KTU BTech result. BTech in the result your college was the #1 campus in the academic ranking of Kerala last year. One or two students message sir, we are the #1 campus in Kerala. Wow. The second was College of Engineering Trivandrum, and they were the most happiest people. CET and CET is a campus that I have been training from 2012. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, മോനെ ഈ KTUവിന്റെ BTech ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകാരൻ ആരാണ്? ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകാരൻ ആരാണ് 2020? കാരണം ഇപ്പൊ 10th ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി ബാനറിൽ ഫോട്ടോ വന്നു, വാവ്. 12th ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി ബാനറിൽ ഫോട്ടോ വന്നു, വാവ്. അപ്പൊ 12th ഈ BTechന് 2020 ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകാരൻ ആരാണ്? അയ്യോ സർ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Does anybody know who is the first rank holder for engineering KTU for any of these years in the last 10 years of engineering? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകാരനെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ I'll quit my job today. I'll quit my job today because it has got no significance. It has got no significance. എനിക്കും അറിയില്ല ആരാണെന്ന്. പക്ഷെ 2016 മൈക്രോസോഫ്റ്റില് എന്റെ CET ബാച്ചിൽ നിന്ന് കയറിയ അഭിലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 21 lakh per annum മേടിച്ച പയ്യനെ എനിക്കറിയാം. ഇൻഡ്യൂട്ടില് 16 lakhs കയറിയ ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. NIT പട്നയില് Medha Kumari, who got through with Adobe for a 39.5 lakh. I know that girl. I know Sneha Reddy from IIT Hyderabad, who got through with Facebook, who rejected the offer from Facebook. She got through with Google for a package of 1.2 crores. I remember that guy called as Abdul from Mumbai, who got through with Google for a 1.2 crore package. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകവും നിങ്ങളും ഞാനും ആ കുട്ടികൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? That is because the real idea of professional education എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That is a job. That is a job. ഒരു idea of professional education or idea of a graduation is not to get first rank. It is not to get 8.5 and 9.5 CGPA. അത് ഫോട്ടോ ആക്കി ഫ്രെയിമിൽ തൂക്കി ചുമരിലിടാൻ മാത്രമേ കൊള്ളാവൂ. There is absolutely no point in acquiring CGPA and walking out of a campus without a job. ഈ ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സീനിയർ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. That you could be the #1 campus in the state, but if you don't get a job at the end of the day and you walk out of that gate, you could be from any stream. നിങ്ങൾ സിവിൽ ആവാം, മെക്കാനിക്കൽ ആവാം, നിങ്ങൾ EC ആവാം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആവാം, ഏത് സ്ട്രീം വേണമെങ്കിലും ആവാം. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ഐഡിയ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക്. ഇതാണ് ഞാൻ അവരോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. And then what happened, then what happened was, now if you see, okay, now I hope you can see this boy, right? Can you see this boy, everyone? I hope all of you can see this boy, right? Yeah, he is that boy. He is Ashik Rahman. He is the boy that I got from that college in the suburbs of Trivandrum. He is the boy who had 2 supply papers in electronics and communication, who got out of that campus, joined that company for 15,000. He cleared both of his supplies in the month of December. Today, he is working for a company called as Business World in Kochi, and his salary is 35,000 rupees today. 35,000 rupees. Don't you think that is amazing? Do you agree with me when I say that? And I'm very sure that girl is still looking out for a job. I'm very sure the girl is still looking out for a job, because I know how freshers struggle outside the campus. No, so the idea of professional education is employment. Understand that. And what does employment do? If Ashikinte veetile njan choichu Ashikinte veetil aarokke undu? Ashikinte achan undu. Ashikinte achan differently abled ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കാലിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ട്. ഉമ്മയ്ക്ക് ജോലിയില്ല. ബ്രദറിന് കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാഫാണ്. ബ്രദർ ഇവിടെ ബ്രഹ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിൽ. And his brother is an engineer from Hira College of Engineering. He is an engineer. These are the 2 earning members of that family, and that's it. They are the 2 earning members of the family. Now, what that job has done, what that attitude has done to Ashik Rahman is, it has empowered him in his life.
ആ എംപവർമെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, അതൊരു എക്കണോമിക് എംപവർമെന്റ് ആണ്. ആ എക്കണോമിക് എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്ന് എന്റെ ബാച്ചിലിരിക്കുന്ന സാറാ ജെ മാത്യു, ഷെറിൽ സാറാ ജോയ്, എൽവിസ്, അരുണിമ, പൂർണിമ, ക്രിട്ടി, അലീന, ഹർഷ, അലീക്, അലൻ, അവാന്തിക, പേര, ഷെറിൽ. Now you guys get through with suppose a TCS next year. Next year നിങ്ങൾ TCS, ഈ വർഷം നിങ്ങൾ TCS ൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കിട്ടി. Next year by around June 10th or June 12th. Now remember this guys, your seniors are going to join TCS next month. Your seniors are going to join TCS next month. So next year by June, if Pero or a Cheryl or an Alina or a Ria joins TCS, and 30th you will get a salary of around 26,000 rupees in your hand. 26,000 rupees. You know what will happen? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ഇൻകം 1000 rupees ആണെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഡെയിലി ഇൻകം 1000 rupees ആണെങ്കിൽ, 2022 June 30th, when you get that salary, the daily income in your family will become 1,850 rupees. It will become 1,850 rupees. Now then what will happen? You will start improving your standard of living. You will have the empowerment, you will have the freedom, the financial freedom you will have to go and fulfill all your dreams, your desires. You can just go out being independent. And that is what empowerment is all about. Understand that. This idea inikkundu 2010 mudal I have been working towards this idea, that the idea of professional education is employment. So when I said this to my students last year, avaru enikku thirichu endananu ariyo, they showed the intent. They showed the intent that yes sir, we would like to get empowered. We would like to have a better standard of living. Muthoot പോലൊരു കോളേജിൽ ഞാൻ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് അറിയോ? അവിടെ ഒരു ആർക്കിടെക്ടിന്റെ മകനുണ്ടാവും, ഒരു ഡോക്ടറുടെ മകനുണ്ടാവും, ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ മകളുണ്ടാവും, മലയോര പ്രദേശത്ത് ഒരു കർഷകന്റെ മകനുണ്ടാവും, ഒരു ബാങ്ക് എംപ്ലോയിയുടെ മകളുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള, വളരെ 98% എൻട്രൻസിൽ നല്ല റാങ്ക് മേടിച്ച ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും. I have so many students from different economic strata of the society coming together for that opportunity called as education. Why I'm calling education as an opportunity is because that empowers you. That empowers you to go and have a great standard of living. And for me, that is the idea that I thrive upon with my idea of training sessions. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം അവർക്ക് സെൽ ചെയ്തത്. How many of you can relate to this idea, man? I'm seriously asking you that, sir, yes sir, the idea of professional education is a job, because through job, I'll get empowered, I can have a better standard of living, I can become independent. How many of you agree with that? When I'm saying this so passionately, how many of you agree with that fact? Anyone? I'm just asking you, right? Correct. That is the whole point. That is the whole point, that you walk out of that campus, man. You walk out of that campus. You could be from civil, you could be from mechanical, you could be from computer science, you could be from electrical, you could be from electronics and communication, but have an offer letter in your hand. Have an offer letter in your hand. All we are saying is that, because that is the real idea of education. That is the real idea of education. And 10 years later, you will thank me, or you will thank your stars that, I'm so glad that I was able to sit down for that session with Mr. Renjit Keshav, because finally he put some sense into my mind, saying that I'm not doing engineering for CGPA, I'm not doing engineering for KTU, I'm not doing engineering for Muthoot, I'm not doing education to be the number one college in state, but I'm just trying to get through with BTech and get educated just for the sheer idea of empowerment. You know why I'm so passionate about talking about empowerment with all the students? The reason is, I come from a middle class family where my father is not educated, my mother is not educated, but both of them ensured that I get the opportunity to go to a school and get empowered. I learned English. Now nobody in my family speaks English, but I speak in English because I knew that English will empower me, that opportunity will empower me, and nothing stopped me. Nothing stopped me, literally. So who else could be the brand ambassador for that idea other than me? I'm the brand ambassador because I'm a living example for each and everybody who is sitting over here. Now, so I sold this idea to the students last year. I sold this idea that this is what is the idea. Then they started realizing that, yes sir, we need to start looking at campus placement in a different sort of a perspective. Then what happened was, then so obviously if you have an intent, if you have an idea, you need to have the right opportunity also, right? Correct opportunity വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല. Now, നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസർ മിസ്റ്റർ അഷിത് ഷാജഹാൻ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് 2011 2011 ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം വന്ന് ഇലാഹിയ കോളേജിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസറാണ്. ഇപ്പൊ ഇലാഹിയ കോളേജിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ,
അവിടെ ഇതേ അവസ്ഥയാണ്. ദുബായിൽ നിന്നുള്ള NRIസിന്റെ മക്കളുണ്ട്, ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ മക്കള്, കർഷകരുടെ മക്കള്, മറ്റേ KSRTC ഡ്രൈവർ, പ്രൈവറ്റ് ബസ് കണ്ടക്ടറുടെ മക്കള്, എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. എവറി ടൈം ഐ വാക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ക്ലാസ് റൂം ടു സ്പീക്ക് ടു മൈ സ്റ്റുഡൻസ്, ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനിങ് എന്തായിക്കോട്ടെ, ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല. ഞാനും അഷിത് ഷാജഹാനും ഒക്കെ എത്രയോ രാത്രികളിൽ 1:30, 2:30, 3 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ മൂവാറ്റുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. കാരണം ഇപ്പൊ അഷിത് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രിവിലേജ്ഡ് ഹയറിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ അവസരത്തിന്റെ ഒരു വില മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ തിങ്സ് ഫ്രം 2010. ഒരു 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ഒരു 17 വരെയൊക്കെ TCS ഒരു 10 ക്യാമ്പസിൽ പോകും. അത്രയേ ഉള്ളൂ, 10 ക്യാമ്പസിൽ പോകും. CET റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇൻഫീസ്, MA കോളേജ്, NSS പാലക്കാട്, നമ്മുടെ ഇവര് വിദ്യാ അക്കാഡമി, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മോഹൻദാസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു 10 കോളേജിൽ പോകും അവര്. ഇൻഫോസിസ് ഒരു 10 കോളേജിൽ പോകും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, 100-150 കോളേജസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൺലി 20 കോളേജസ് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നിങ്ങൾ കോർ IT ഒക്കെ വിട്, കോർ IT ഒക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നുകളാ. ഒരു സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിച്ച് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. when I say the real idea of education is a job എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരം 2010 മുതൽ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കില്ല. 20 കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക്, ഈ ടോപ്പ് ടയറിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള എൻട്രൻസ് റാങ്ക് 1,60,000 പേര് കേരള എൻട്രൻസ് എഴുതുമായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു 7,000-6,000 എൻട്രൻസ് റാങ്കിനകത്ത് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത്. 40,000 വരെ എൻട്രൻസ് റാങ്ക് വരുന്ന കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ അവസരമുണ്ട്. പക്ഷെ ജോലിക്കുള്ള അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് 7,000 എൻട്രൻസ് റാങ്കിനകത്ത് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. I can vouch and I can tell you, 2013 ഞാനും മിസ്റ്റർ അഷിത് ഷാജഹാനും കൂടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി. അന്ന് ഇൻഫോസിസിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോക്കുന്നത് ടിനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയും? സർ, കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളുണ്ട്. സർ, ഒരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൽ 5 ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയെങ്കിലും ഇല്ലെന്നാണോ സാർ പറയുന്നത്? 5 കുട്ടികളെങ്കിലും ഒരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഹു ആർ ഗുഡ്? നിങ്ങൾ പറയും. I'm asking you, use your common sense and you tell me there would at least be 5 students minimum in one self-financing college who are capable of working with the TCS or an Infosys, or who can probably compete with somebody from a CET or an RIT or NSS or an MA. Do you agree with me when I say that? Anyone? 5 പിള്ളേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി, റൈറ്റ്? 5 കുട്ടികളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, സർ, ഈ 5 കുട്ടികളെ മിനിമം എടുക്കുക സർ. ഒരു 50 കോളേജിന് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് 250 capable students to come and work with your company? ആ 250 കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടില്ലേ സർ? അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു, സി മിസ്റ്റർ രഞ്ജിത്ത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങളുടെ പോളിസി ഇങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങൾ കൈയും കാലും ഒക്കെ പിടിച്ച് 2014 ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഫോസിസ് ഒരു ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി. ആദ്യമായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ആ 10 പ്രിവിലേജ്ഡ് കോളേജസിന്റെ പുറത്ത് വന്ന് ഇലാഹിയ കോളേജിൽ വെച്ച് അവർ ഒരു ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി. അന്ന് 8 കുട്ടികൾക്കാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയത് ഇലാഹിയ കോളേജിൽ. ആ 8 കുട്ടികൾ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആ 8 കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ, അത് സിവിലോ മെക്കാനിക്കലോ ട്രിപ്പിളിനോ അല്ല, ആ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ആ ഇൻഫോസിസിന്റെ ഓഫർ ലെറ്റർ ഇരുന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് കണ്ട ഒരു സന്തോഷമാണ്. ദാറ്റ് വാസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ജോയ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. അതിനുശേഷം ഇൻഫോസിസ് നടത്തിയില്ല. പിന്നെ 16 നടത്തിയില്ല. 17 TCSന്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് വന്നു. പക്ഷെ 2019 ആയപ്പോൾ ദ സിനാരിയോ ചേഞ്ച്. യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ആ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഹയറിംഗ് നിന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഹയറിംഗിലേക്ക് മാറി. യു നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഹയറിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജിന്റെ മെറിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോബ് കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ എ ഫൂൾ. You are an absolute fool if you believe that you will be successful only because of the merit of your campus. TCS പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയോ? കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ, regardless of your religion, you could be Muslim, Christian, Hindu, Jew, whatever it is. You could be a Jain, you could be oversized, you could be thin, you could be brown, you could be fair, you could be whoever. But if you have the skill, if you have the ability, if you have the competency, if you have the attitude, you will get an opportunity to attend interview with the TCS. ഇതാണ് TCS ഡെമോക്രാറ്റിക് ഹയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 2019 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? 10 കോളേജിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി 140 കോളേജുകൾക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങി. 2000 കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം കിട്ടിയിരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി? 20,000 പേർക്ക് കിട്ടി. നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, 2000 ഫാമിലീസിന് കിട്ടേണ്ട ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി 20,000 ഫാമിലീസിന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനൊരു സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഐ എം നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ടു വൺ സ്റ്റുഡന്റ്,
Because if Amrita Ashokan gets a job today, the beneficiary is going to be her entire family. ആ കുട്ടിയുടെ ഫാമിലിയിലെ 4 പേർക്കും കൂടെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. So I'm not talking to only like 190 people. I'm probably talking to, around, I'm talking for probably 800 people, including your family. ആ 20,000 കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, for me, those 20,000 families got the opportunity. And that is what you are sitting on. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലാണ്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു 10 വർഷം മുന്നേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് 7,000 എൻട്രൻസ് റാങ്കിനകത്തില്ലെങ്കിൽ ദ റിയൽ ഐഡിയ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലും കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് എനിബഡി കുഡ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ? ദേ ടുക്ക് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അവർ സിവിൽ ആണെന്നോ മെക്ക് ആണെന്നോ ഈസി ആണെന്നോ ട്രിപ്പിൾ ആണെന്നോ ഒന്നും അവർ നോക്കിയില്ല. ദേ ടുക്ക് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ദേ സെഡ്, സർ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. Sir, let's do it, sir. It's an opportunity for us. കാരണം പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ CET പോയി നോക്കുക. CET-യിൽ ആരാണ്? CET-യിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഹയസ്റ്റ് ഓഫർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫോസിസ് ആണ്. 147 or 46. സെക്കൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഗ്നിസന്റ് ആണ്. തേർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് TCS ആണ്. You go and check. It is Infosys, TCS and Cognizant. ഈ 3 കമ്പനി മുത്തൂറ്റിലില്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ CET പഠിക്കുന്നത് മുത്തൂറ്റി പഠിക്കുന്നത് തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? There is absolutely no difference. CET പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് റാങ്ക് 1,500 2,000 അകത്തും വരണം. വാട്ട് ഡിഫറൻസ്? യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇന്ന് CET-യിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കയറി വരാൻ ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന അതേ അവസരം മുത്തൂറ്റിൽ ഒരു കുട്ടിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. CET-യിൽ സിവിലിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്കും മെക്കി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്കും ട്രിപ്പിളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്കും കിട്ടുന്ന അതേ അവസരം തന്നെയാണ് ഇന്ന് മുത്തൂറ്റിലും കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയോ? CET-യിൽ അവൻ സ്മാർട്ടായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യും. അവൻ വളരെ സ്മാർട്ടാണ്. അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ? പുറത്തിറങ്ങി എവിടെ ജോലിക്ക് പോകും, എവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകും, യു ടെൽ മി. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകും? നിങ്ങൾക്ക് കോറിൽ ജോബ് വേണം, എവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നു നിങ്ങൾ പറ എന്നോട്. എവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നു പറ. Is there anybody who is waiting for with an opportunity for you people outside the campus? No, absolutely not. Let me give you a figure now. കഴിഞ്ഞ വർഷം, okay, now എന്തൊക്കെ നമ്മൾ KTU-ന് ആൾക്കാർ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ KTU-നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ? TCS ഡെമോക്രാറ്റിക് ഹയറിംഗിലേക്ക് പോയപ്പോ ഇൻഫോസിസിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഹയറിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് KTU ആണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം KTU pushed Infosys, pushed them to the brink and said that, you should give this opportunity to 20,000 students. ഈ 2,000 കുട്ടികൾക്ക് പറ്റില്ല, 20,000 കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് KTU കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കേരളത്തിലെ 20,000 കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, നൗ സെയിന്റ് കിറ്റ്സ് കോട്ടയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് 4,500 കുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 4,500 സ്റ്റുഡൻസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂ. Listen to this very carefully, everyone. 4,500 students registered for the interview. ഇന്റർവ്യൂവിന് ദിവസം എത്ര കുട്ടികളാണ് ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? 2,471 കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നത്. Only 2,471 സ്റ്റുഡൻസ്. 2,000 കുട്ടികൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നില്ല. ഇനി പിടിച്ചിരുന്നോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും തണുത്തത് കുടിക്കാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരുതി വെച്ചോ. ആ 2,471 കുട്ടികൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിൽ 438 കുട്ടികൾക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടി. 438 സ്റ്റുഡൻസ് ഗോട്ട് ദി ഓഫർ ലെറ്റർ. Now, അവിടെയും കഥ തീർന്നിട്ടില്ല. Just imagine, had those 2,000 people appeared for the interview, ആ 2,000 പേരും കൂടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ 438 എന്നുള്ളത് ഒരു 850 ആയനെ, ഒരു 400 കുട്ടികൾക്കും കൂടെ ജോബ് കിട്ടിയേനെ. എസ് ഓർ നോ? നിങ്ങൾ പറയും. ഒരു 2,000 കുട്ടികളും കൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 400 കുട്ടികൾക്കും കൂടെ ആ ജോബ് കിട്ടിയേനെ. ആ 400 കുട്ടികൾ ആരാണ്? ഇന്ന് ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ, എവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകണമെന്നറിയാതെ, എങ്ങനെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ഹൗ ഡു ഐ ഗോ ആൻഡ് ഫുൾഫിൽ ദി ഐഡിയ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് മാനത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന 400 കുടുംബങ്ങളിലുള്ള 400 എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് കിട്ടേണ്ട ജോബ് ഓഫർ ലെറ്റർ ആണ് അന്ന് കിട്ടാതെ പോയത്. അത് കിട്ടാതെ പോയതിന്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. കാരണം ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ വില അറിയില്ല. പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരും നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ തരും? ഏത് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസർ ഉണ്ട്? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസറോട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കുട്ടികളെടുത്ത് ഇത് പറയുന്നു, അത്രത്തോളം കുട്ടികൾ ഇതിന് വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയും. അവരുടെ ആവശ്യമായിട്ട് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ തിങ്. ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ തിങ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ അടുത്ത ജൂണിൽ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് യു ആർ വാക്കിംഗ് ഔട്ട് ജോബ്ലെസ്, ഹൂ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു? യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദാറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ജോലി കിട്ടുന്ന 185 കുട്ടികൾ 180 കുട്ടികൾക്കാണ് എല്ലാ വർഷവും. ബാക്കി 100 പിള്ളേർ ദേ ആർ വാക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ക്യാമ്പസ് ജോബ്ലെസ്. ഈ വർഷം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ഒരാളാവും. Is it good? Are we going to get affected by it beyond a point? We are not going to get affected by it beyond a point. Our job is to only give you the opportunity. എൻ്റെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കുട്ടികളെ ചേർക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പേരൻസ് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, സർ നല്ല ജോലി കിട്ടുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഏതാണ് സർ?
അവിടെ എന്റെ മോനെ ചേർക്കണം. ഞാൻ പറ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എന്ത് ബാലിശമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് അബ്സേർഡ്. ഈ ജോലി കിട്ടുന്ന ക്യാമ്പസ് എന്താണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ മകന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുക. ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു, ബിക്കോസ് ദ ക്യാമ്പസ് ക്യാൻ ഓൺലി ഗിവ് യു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ദ ക്യാമ്പസ് കനോട്ട് ഗെറ്റ് യു എ ജോബ്. അപ്പൊ ഒരു ക്യാമ്പസിന് എത്ര ജോലി കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ക്യാമ്പസിന് എത്ര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കണം. കാരണം ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു ജോബ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡന്റ് വിചാരിക്കണം. ആ സ്റ്റുഡന്റ് വിചാരിച്ചാൽ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. ദ സ്റ്റുഡന്റ് നീഡ്സ് ടു ടേക്ക് ദി ഓണർഷിപ്പ്. ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയറിലെ സ്റ്റുഡൻസ് കുറെ പേര് സിവില്, മെക്ക്, ട്രിപ്പിൾ ഇ, ഈസിക്കാരെല്ലാരും ഓക്കെ സർ, ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദി ഓണർഷിപ്പ്. പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടാരം അടങ്ങും, ഒരു കോപ്പും അവിടെ ഇല്ല എന്ന് the moment they realized, they thought this is an opportunity, and that is how it happened. ഇനി താഴെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, സുന്ദർ പിച്ചായ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹം ആരാണ്? Who is Sundar Pichai? Can anyone tell me? Last 10 minutes and I'm winding up. Who is Sundar Pichai? Come on. Who is Sundar Pichai? Anyone? The Google CEO, right? So you tell me, in which stream did Sundar Pichai get graduated on? Which stream did he get graduated on? Anyone? Metallurgy. Sundar Pichai is a metallurgical engineer from IIT Kharagpur who is the CEO of a software company. You tell me, was it a right decision or a smart decision? You tell me, was it a right decision or a smart decision? A metallurgical engineer is the CEO of a software company. Exactly, that is a smart decision, right? അപ്പൊ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി അമേരിക്കയിൽ പോവാൻ. അയാളുടെ വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ, അയാളെ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടിട്ടില്ല, അയാൾ ഇന്റർനെറ്റ് എന്താണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയത്തില്ല. അയാളുടെ അച്ഛന് ഒരു വർഷത്തെ മൊത്തം സാലറി എടുത്തിട്ട് എയർ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. യു നോ വൈ? ബിക്കോസ് ഹിസ് ഫാദർ സോ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഹിസ് സൺ ടു കം അപ്പ് ഇൻ ലൈഫ്. അയാൾ മെറ്റലർജിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ആരാവുമായിരുന്നു? ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു PSUവിന്റെ മെറ്റലർജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ടർ ആവും. 2 ലക്ഷം രൂപ മാസം മാക്സിമം ശമ്പളം കിട്ടിയാണ് വിത്ത് സം പെർക്സ്. ഇന്ന് അയാളുടെ ഇക്വിറ്റി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1250 crores ആണ് അയാളുടെ വർത്ത്. 1250 crores. That is the difference between taking a right decision and a smart decision. Understand that. He found an opportunity in that scholarship. He found an opportunity in that scholarship, and this is exactly what he said. Don't expect everything to be right around you and then you will be happy. No. Just have the right attitude towards everything around you. That is more than enough. This is exactly what he said. This is exactly what he said. You can't expect everything to be right around you and be happy. Just have the right attitude towards everything around you. Then you will be happy. That is opportunity. എന്റെ 22ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ക്യാമ്പസിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്നെ ഏപ്രിൽ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലാസ് സാറിന് ഓൺലൈനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സ്വിമ്മിംഗ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പഠിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. ജൂൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വർഷം ഞാൻ പണ്ടാരടങ്ങി ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നെ ജോബ്ലെസ് ആയിട്ട്. എനിക്കറിയാം ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വർഷം ഞാൻ 10 പൈസ ഉണ്ടാക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് എ സ്മാർട്ട് മൂവ്. ദാറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ. ഐ വുഡന്റ് സേ ദാറ്റ് വാസ് എ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ. ദാറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ഫോർ മീ. ഐ മേഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഞാൻ 7500 കുട്ടികളെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7500 സ്റ്റുഡൻസ്. ഞാൻ അതിന്റെ പൈസ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നെങ്കിലോ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ ആലോചിച്ചിട്ട് I took the ownership of the opportunity. എത്ര ട്രെയിനേഴ്സ് ആ ഓണർഷിപ്പ് എടുത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പോൾ, അയ്യോ സാർ എനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ, എനിക്ക് അറിയില്ല. വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഒരു വർഷം, ഇനി ഒരു വർഷം കൂടെ പോകും, 2025 വരെ കൊറോണ വിൽ ബി ഹിയർ. For 2 years it will be active, for 2 years it will be passive. There will be 2 phases in corona right now, active and a passive phase. 2 years it will be active, 2 years it will be passive. കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിറങ്ങിയ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോഴും ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, the kind of competition that you will be in, and you live in a country of 136 crore population. ഇവിടെ 100 സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 10,000 സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇവിടെ 100 മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ 1 ലക്ഷം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. You are not going to get anywhere with that. Understand? So take ownership of this opportunity. It's a socio impact. This I told my students, that take the opportunity when it comes to you. And then probably, so once you have that idea, the intent, the opportunity, what is the next thing? The next thing was, yes, of course, I had to get the right team. I had to put the right team in front of you. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കറക്റ്റ് ആൾക്കാർ വരണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവരെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? മിസ്റ്റർ രാഹുൽ കെ, NIT റൗർക്കല. Mr. Jenover Balthasar, who is a 100 percentiler in CAT for 4 times. Mr. Randeep Hari is an iSkew IT Bangalore and MTech pass out. Mr. Idris, who is a technical trainer at an all India level.
Mr. Guru Rajan, who's a trainer, who's an engineer from IIT Madras. ഈ 5 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിനെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഈ 5 പേരുമാണ് ഇത്തവണയും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. Don't let them down. കാരണം എനിക്കറിയാം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇന്റന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, he should have the right people to back him up. We got the right people there. ഇപ്പോ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു കോള് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ let me tell you one thing. ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് നടന്നല്ലോ, iSkew ലേണിംഗിന്റെ എന്റെ കമ്പനിയുടെ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നടന്നിട്ട് ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൊടുക്കണം. എനിക്ക് 330 സെക്കൻഡ് എടുക്കും ആ റിപ്പോർട്ട് തീർക്കാനായിട്ട്. 330 സെക്കൻഡ് എനിക്കൊന്ന് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒരു ഫിൽട്ടർ ഇട്ട് 330 സെക്കൻഡ് എടുക്കും എനിക്ക് ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. എനിക്ക് 14 മണിക്കൂർ എടുത്തു ആ റിപ്പോർട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസറുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് it took me 14 hours. You know why it took me 14 hours? നിങ്ങൾ 900 ടെസ്റ്റ് എഴുതി. നിങ്ങൾ അറ്റ് ആൻ ആവറേജ് ഒരു 300 പേര് 3 ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ 900 ടെസ്റ്റ് എഴുതി. ആ 900 ടെസ്റ്റിന്റെ സ്കോർ ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ നോക്കി. And I still remember that guy, Abel Bobbin. I don't know if he's still here. Abel Bobbin, ഈ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. If you are there, then please put a message for me. I called up students. I still remember his name, Abel Bobbin. I called up this guy and I said, okay, but his CGPA was good. His CGPA was really good, but his scores did not justify his CGPA. ഞാൻ ആ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോനെ എന്ത് പറ്റി? He said, sir, I'm not interested in placements. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ I took it very callous, and I was not very responsible about going about for the test. And I said, Mone, okay, fine, so you might have a plan A, but what if the plan A doesn't go well? What if the plan doesn't, you could have a plan B, a plan C. And then I said, okay, let me reassign the test for you. Mone, if I reassign that test, will you do a good job? And he said, sir, please assign the test, I will do it. And we reassigned that test for him. He took the test, he did really well. I personally took my official number from my intern. I sent him a message saying thank you. Because you know what I believe in my life? I told this to your placement officer asked me, നിങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ നോക്കി വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. And I know what I said. I said, നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ജോലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ we will be able to create history, Ashit. That's what I said. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യാം, ഞാൻ എന്റെ ജോലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റിക്ക് ഒരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ സിസ്റ്റം നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാം. അവിടെ പഠിക്കാൻ വന്ന ഓരോ സ്റ്റുഡന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക. ആ ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? We will be able to create that history of 99 or 100. ഇതാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരും ചെയ്യേണ്ട ജോലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോഴാണ് അതൊരു സിസ്റ്റം ആവുന്നത്. ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസർ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഒരു ട്രെയിനർ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, 150 കുട്ടികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഡയറക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതൊരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറില്ല. When each one of us, we do the right thing at the right time, the way we want it, that is when it becomes a system. നമ്മളൊരു വെൽ ഓയിൽഡ് മെഷീൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്ന 900 ടെസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയത്. ഓരോ സ്കോർ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ക്രിട്ടിയെ എനിക്കറിയാം. 250 പിള്ളേർ നിങ്ങളുടെ അവിടെ, എനിക്ക് ക്രിട്ടിയെ എങ്ങനെ എനിക്കറിയാം, എനിക്കൊരു കെവിനെ എങ്ങനെ എനിക്കറിയാം. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സീൻ ദ സ്കോർസ്. എനിക്ക് പേര നന്ദോയുടെ സ്കോർ വരെ എനിക്കറിയാം. I know his CGPA. I know his scores. I know his CGPA. I remember 25-30 names. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈസിയിൽ പഠിക്കുന്ന സെറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. I think her name is Sarah something. I saw her name, but I cannot recall. Cheryl Sarah Joy. She's from EC. Cheryl, are you not from EC? Tell me, are you not from EC? You are from EC, right, Cheryl? EC or Tripoli? Tripoli. You are from Tripoli. See, I know her. I know her because her data was entered wrong. You know that her data was entered wrong. Somebody told us that she has got supply papers. Somebody said you got supply papers. And then we saw her score. And I said, no, it can't happen. This girl is like, 8 CGPA and though. Cheryl? Yes, sir. See, why? How do I know that? College and deal. But when we sit down and do our job really well, man, we will be able to create history. So each one of us, let us do our job really well this time. I am doing my job, right? Your placement officer is doing his job. You do your job. And then let's put the best system, best teachers together, and let's create that history, man. And the last point is a very, 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 very simple thing, man. What is more important is approach and down. So last year and approach and last year the approach was our trainers tried to improve the skill and the competency of the students. 60 മണിക്കൂർ ട്രെയിനിങ് അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. 60 hours. നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ 8:30-ക്കല്ലേ, അവർ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 മണിക്കാണ് ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. They took 40 test series
അക്രോസ് 100 days. 100 ദിവസത്തിനിടയിൽ അവർ 40 ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, 60 മണിക്കൂർ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അവര്. ആൻഡ് ഇമാജിൻ, ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് റെപ്പിന്റെ, സാർ ഈ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8:30 എന്നുള്ളത് വേറെ ദിവസം എപ്പോഴെങ്കിലും ആക്കാൻ പറ്റുമോ സാർ? ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ റെപ്പ്, എനിക്കും സാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സാർ ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ട് സാർ, ശനിയാഴ്ച 8:30 എന്നുള്ളതൊന്ന് മാറ്റിത്തരാൻ പറ്റും. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക കേട്ടോ. വിരാട് കോഹ്ലി എടുക്കുക. വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് നല്ല ടാലന്റ് ഉണ്ട്, നല്ല സ്കില്ലുണ്ട്. വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ഒരു കോച്ച് പറയാണ്, നീ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8:30 മണിക്ക് പ്രാക്ടീസിന് വന്നാൽ ഐ വിൽ പ്രോബ്ലി മേക്ക് യു എ ഗ്രേറ്റ് ക്രിക്കറ്റർ. വിരാട് കോഹ്ലി പറയാണ്, സാർ ഈ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8:30 എന്നുള്ളത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8:30 ആക്കിയാൽ എനിക്ക് ഗ്രേറ്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ? കോച്ചിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, സാർ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8:30 എന്നുള്ളത് വെള്ളിയാഴ്ച 8:30 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഗ്രേറ്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ പറ, അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടാവും ഗ്രേറ്റ് ആവുമോ? യു ടെൽ മീ, അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടാവും ഗ്രേറ്റ് ആവും? ഐ എം ആസ്കിംഗ് യു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹി ഈസ് സ്കിൽഫുൾ, ഹി ഈസ് ടാലന്റഡ്, he has got the opportunity, he has got the right teacher also. അവന് റൈറ്റ് ടീച്ചർ കിട്ടി, അവന് റൈറ്റ് ഇന്റന്റ് ഉണ്ട്, അവന് റൈറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കിട്ടി. പക്ഷെ എന്താണ് സാർ, എനിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച, എനിക്ക് ശനിയാഴ്ച ഉറങ്ങണം സാർ, ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ഒക്കെ ആയിക്കൊള്ളാം, ശനിയാഴ്ച എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങിയാക്കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. Your attitude towards an opportunity will determine the quality of its result. Understand that. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ എഴുതുന്ന ലൈൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ? ടാലന്റ് അല്ല. 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ പുള്ളി ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് എടുത്ത് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ബ്രദറിന് തോന്നി ഇവന് കളിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. He took him to a coach called as രാമകാന്ത് അച്ഛരേക്കർ. 9 വയസ്സിൽ രാമകാന്ത് അച്ഛരേക്കർ looked at Tendulkar and said, this boy is talented എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാറ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്ത് 10ാമത്തെ വയസ്സിൽ he gave him an opportunity to play cricket. അവിടെ തീർന്നു his talent. Beyond that point, for the next 30 years, whatever that man called Tendulkar achieved was because of his great attitude towards his talent, towards that opportunity. And that is what will take you a very, very long way in your life. Understand that. 14 വയസ്സുള്ള ടെണ്ടുൽക്കർ 55 ദിവസം രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും. ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കളിയല്ലേ സാർ രസമാണെന്ന് പറയാം. 10 ദിവസം ആണെങ്കിൽ അത് പാഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. 55 ദിവസം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. That will take you a very, very long way in your life. എൻ്റെ അടുത്ത് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കും, സാർ ഞാൻ വെറും ഒരു ആവറേജ് ആണ് സാർ, ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? Remember this line, everyone. If you have exceptional talent and when that meets exceptional attitude, you will become the greatest. Cristiano Ronaldo, Messi, ഇവരൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുക. They're exceptional talent, but they've got exceptional attitude also. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഗ്രേറ്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ? ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് അറിയോ? നോട്ട് യെറ്റ്. ഹീസ് ടാലന്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് യെറ്റ്. എന്താണ്? അവൻ ഇപ്പോഴും ഫാന്റയും കൊക്കക്കോളയും കഴിക്കും. അവൻ ഇപ്പോഴും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അവന്റെ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കഴിക്കാൻ താല്പര്യമാണ്. അത് വിടാതെ he won't become the great that you want him to be. So exceptional attitude with exceptional intelligence. Sneha Reddy, IIT Hyderabad, അവിടെ ഉണ്ട്. Fine, you are an average talent. Average talent with exceptional attitude will still get you success. I can write it and I can guarantee. But with an average talent, if you have a mediocre attitude, നമ്മൾ ഒരിടത്തും എത്താൻ പോകുന്നില്ല. I'm an average speaker. I'm an average intelligent guy. Trust me, I'm not a super intelligent guy. I was not the super brilliant guy in my school. I'm an average intelligent guy. You know, I have been blessed with average intelligence, but I have got an exceptional attitude in the work that I do. എന്നെ എന്ത് ജോലി നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാലും I'll have an exceptional attitude. I'll put my 110% into it. I won't compromise on that. ഈ PPT പോലും രാവിലെ 6 to 7 hours ഇരുന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഇത് പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. Because I'm really passionate about what I do. Because it is an opportunity for me to come up in life. And I have to show my exceptional attitude. That is very, very important. So always remember that you have the right opportunity, but if you don't have the right attitude, it is not going to work for you. And we are asking only for 100 days from each one of you. 100 days from each one of you. If you can probably be with us for 100 days, we have a plan. But understand that we created history in 2020. We shall recreate history this time too. With you or without you, I will create it. Understand that. ഞാൻ വീണ്ടും 100 പേരെ ഞാൻ TCS കേട്ടു. നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ I'll be the most happiest person. നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ I'll be the most happiest person. But I will create that history again. There is no doubt about it. If you are with me, I'll be the most happiest person. But we will create that. ഈ വർഷവും 100 പേര് TCS കയറി. ആ 100 പേരിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണോ ഇല്ലെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും 100 പിള്ളേർ ജോലി ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങും. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും, സിവിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും, ഇലക്ട്രിക്കലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും, മെക്കാനിക്കലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും, EC നിന്ന് ഇറങ്ങും. നിങ്ങൾക്ക് ആ 100ൽ പെടണോ? അതേ ഓഫർ ലെറ്ററുമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആ 150ൽ പെടണോ? ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും, ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, ഞങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യും. വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി.
If you think that is arrogance, take it. I don't have a problem with that. I don't even give a damn about it. It could be my arrogance, but I will continue with the system. I will recreate history, with you or without you. If you are with me for the next 100 days, I'm the most happiest person in the world. If you are not with me, it doesn't make any difference to us. We will do it. We will 101% do it. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sudhir. I'll be very, very happy if you guys are with me for the next 100 days. You give me your 100%, I will ensure there is an offer letter in your hand. I will ensure you have an offer letter in your hand. I can tell you that I can vouch on it. I will ensure you have an offer letter in your hand. If you give me your 100%, don't compromise on your attitude. We have the opportunity, we will kill it. We will kill it. That is how we are going to work. Thanks, man. Thank you. Thanks, man. Inshallah, Sapta. Thanks, man. So, see, let me just tell you one more point, before you guys go. See, don't worry about, sir, iniki programming patto, iniki IT company patto. Leave that to us. You don't think about it. Leave that to us. നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ മാത്സ് മാത്രം നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. നിങ്ങൾ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കത്തുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, ഫിഗർ ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ മാത്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എലിമെന്ററി 7th standard, 8th standard, 9th standard മാത്തമാറ്റിക്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ എനഫ് ഫോർ us. You will take care of you. ഈ ജോലി കിട്ടിയ 100 പിള്ളേർക്ക് ലോജിക് കത്തിയിട്ടാണ് അവന് TCS ജോലി കിട്ടിയത്. ജസ്റ്റ് യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ്, മാൻ. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കട്ടയ്ക്ക് ലോജിക് എത്തുന്നത് 5 പേർക്കോ 10 പേർക്കോ ആണ്. എന്നിട്ട് 99 പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ജോലി കിട്ടിയില്ലേ? 99 പേർക്ക് ലോജിക് കത്തിയിട്ടാണോ? അല്ല. 25-30 പിള്ളേരുണ്ടാവും. There will be 25-30 people who will be fantastic in logic. മറ്റവർ ആരാണ്? They demonstrated that we are capable to learn programming. ആ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അവർ എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയത്? They cleared their maths aptitude. So just learn that elementary maths with us and we will take care of it. Don't worry, we'll kill this time. കഴിഞ്ഞ 99, we will touch 100+ this year. Yeah, I remember this name. നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസർ പറയും എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന്. പക്ഷെ that I'm okay with it. I can settle with my eccentricity. I can settle with my eccentricity if that is going to help you to achieve whatever you want in your life. And again, for me, my students are my life. My students are my life, and for me, their success is my success, because I am as good as my students and their success, man. That's it. Can we go more than 100? 100 കൂടുതലായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ സാർ? അതല്ലേ മലയാളത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ച സാഹിൽ. 100 കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ആ 100 അടിക്കണം സാഹിൽ. I want to set that benchmark, man. It is possible, man. It is possible. And trust me when I say this, Sahil, if there is any college in Kerala out of that, Ivy League colleges, Ivy League in the sense like Kerala Ivy League in the Portola colleges, if you look at the potential, I would say it is Muthoot. I'll 101% say it is Muthoot. Muthoot is the only college out of that Ivy League who has got the potential to produce at 100+ with TCS. There is no other campus in Kerala out of that Ivy League for whom it is possible. And trust me when I say this, your batch has got the potential. ഞാൻ സ്കോർസ് കണ്ടതാണ്, നിങ്ങളുടെ AMCAT കണ്ടതാണ്, iSkew സ്കോർസ് കണ്ടതാണ്. Your batch has got the potential. But the only thing is we just need to get that attitude right. And then everything else will fall in place. That's it. Yeah. Ashit, are you there? Yes. Okay. Fine. So you can get in touch with me, man. Instagram, LinkedIn, just go and find my name, and any help you require at any point of time, just let me know. Next 100 days, I'll be with you guys for sure. Thank you. And go back and talk to your friends. Put some sense into their mind. Civil, mech, just put some sense into their mind. എടാ പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല, എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ there is nothing. There's a dearth over there, dearth of everything. Every industry is down. ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിന് ജോബ് കിട്ടണമെങ്കിൽ see, കൊറോണ വന്നു, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി is down, real estate industry is down, manufacturing industry is down, automobile industry is down. എവിടെ ജോലി കിട്ടും? എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രി വളരണ്ടേ? വളരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പൊ ഏതാണ്? IT മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയാ വളരുന്നത്?
5 വർഷം മുന്നേ ഞാനും നിങ്ങളും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു സൂമിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോയി പണി നോക്കാൻ പറയില്ലേ? ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഡിജിറ്റൽ എക്സലൻസ്, ഡിജിറ്റൽ റെവല്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? 5 വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ ചായക്കടയിൽ പോയിട്ട് ചേട്ടാ ചായ കുടിച്ചു, ചേട്ടാ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യട്ടെ, ഗൂഗിൾ പേ, റിമെമ്പർ ഗൂഗിൾ പേ, ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഹാപ്പൻ. ഇന്നാണെങ്കിലോ ചേട്ടാ ചില്ലറ ഇല്ല, മോനെ ഗൂഗിൾ പേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പേ ചെയ്താൽ മതി. ഡിജിറ്റൽ റെവല്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണോ ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത്. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഒരു കുതിരപ്പന്തയത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പൈസ ഇടുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ജോക്കി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ഓടുന്നുള്ള ഹോഴ്സ്, അതിനല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുതിരക്കല്ലല്ലോ. കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഒരു കുതിര, അവന്റെ പേര് പിന്നെ എന്താണ്, സൂപ്പർ എന്തോ പേരും ഉണ്ട്, ജാക്കി കുതിര, കാണാൻ സൂപ്പറാണ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അവനിൽ പൈസ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അവൻ ഫാസ്റ്റ് അല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുതിര ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് അവർ യു ബെറ്റ് യുവർ മണി, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എവിടെയാണ്? അവിടെ ഗോ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് യുവർ ടൈം, യുവർ എനർജി ആൻഡ് യുവർ മണി. സോ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടോ മെക്കാനിക്കൽ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടോ ഞാൻ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ ഇതിലേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ സാർ. 10 കൊറോണ വരട്ടെ സാർ, ഇവിടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇടിയട്ടെ സാർ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡ് ഇടിയട്ടെ സാർ, പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ സിവിൽ, എന്റെ മെക്ക്, എന്റെ ട്രിപ്പിൾ ഇ, എന്റെ ഈസി, it is not going to make any sense. Be smart, be smart. That is how you think, that is how you go forward in your life, and embrace change. That is the most important. Embrace, accept change. People will grow only if they accept change. Understand that. Thanks sir. Thank you. Done Ashit, I'm done. Yeah, thank you. So എന്തെങ്കിലും ഫൈനൽ നോട്ട് പറ പിള്ളേരോട്. Say anything that they'll be able to comment. I hope that would make much sense, right? Rather than chats. 180 പേര് even after 1 hour, man. Such a delight. I don't know how to put a heart, otherwise I would have put a heart for all of you in the chat box. But ആരെങ്കിലും screenshot. Thank you Benito, thank you. ഈ screenshot എടുത്തു വെച്ചോ. We created history in 2020, we shall recreate history this time too. That will be amazing. It's just the same, Govind, Renjit Ravi Keshav or Renjit Keshav. You can probably just type Renjit Keshav and you will get it. 180 plus placement. That is usually something that we achieve. Attitude. Yeah. 180 ഒക്കെ TCS ന് കിട്ടിയ സർദാർ, ഞാൻ തലയിറങ്ങി വീഴും. ഞാൻ തലയിറങ്ങി വീഴും. Whatever problems you have, you just let us know, man. We are there to support you as a team. The entire system is with you. So we should be able to do it. And Mahalingam, thank you so much. I hope you are there. Mahalingam, thank you so much. Okay. He left before I. Okay. So bye everyone and take care. Yeah. We will see you in the class. Thank you. Thank you, Jano. Thanks team. So your joining link for training will be shared today evening. Okay, thank you all for joining.